Les enfants hurlient dans la cave, pas des pleurs. Des hurlements. Marie serrait le fusil de son mari mort. Les mains tremblantes, and fixant la porte qui craquait sous les coups. Trois hommes. Païder cotter. Elle ne savait même pas combien de balles il restait. Derrière elle, 16 triples. Cotter ans. Terrifies. Elle n'avait plus que deux options, tirer. Oh les supplier. Que s'est passe dans les savants. Janvier 2023. Uni ferme Isolée. Pas de voisins à moins de 8 km. Pas de réseau téléphonique. Just le vent, les arbres et le silence. Marie vivait là depuis la mort de son mari. Un accident de tracteur, 6 mois plus tard. Elle aurait dit partie. Tout le monde le lui disait. Mais partio? Avec quoi? Alors elle était restée, seule avec Emma, Léo et Chloé, trois petits fantômes qui couraient dans une maison trop grande. Le premier signe, c'était les poules d'un matin, 5 poules égorgées dans la poulaille. Pas manges. Just tuis. Marie avait nettoyé le sang en silence, puis les traces de pas. Author de la maison, grands, profonds, quelqu'un. Qui revenait la nuit. Elle avait commencé à dormir avec le fusil, à vérifier les vers 3 fois avant de se coucher. Sursauter au moindre brut. Mais le père. C'était le regard des enfants, ils savaient, même catarans. Ils savaient que quelque chose n'allait pas. Puis un soir. Elle avait vu un homme, immobile, à la lisière du bois. Juste là, il n'y bougeait pas. Il la regardait. Quand elle était sortie avec le fusil, il avait disparu. Mais le lendemain, il était revenu. Toujours au même endroit.toujous immobile. Cette fois, elle avait vu son visage dado, plotted. L'absence de visage. Une barbe épaisse. Un regard vide. Quelque chose de sauvage. Quelque chose qui n'était plus tout à fait humain. Marie avait appelé les gendarmes. Ils étaient Venus. Avait fait le tour. Rien trouve. Madame, vous êtes sûre que vous ne l'avez pas imaginé? Elle n'avait rien dit, mais cette nuit-là, les coups avaient commencé. Bang, bang, et la porte. Aux fenêtres. Partout à la fois les enfants pleurant. Marie criait. Personne ne répondait et puis. Le silence un silence percules. Coups, c'est là qu'elle avait vu pour la première fois de Biela. Près, à travers la fenêtre de la cuisine son. Visage col contre le verre. Ses yeux, vides, comme si regardait. Et travers elle avait levé le fusil, ses mains tremblantes. Tellement qu'elle n'y pouvait pas viser, mais il n'avait pas bouge, il avait juste regarde, puis il avait levé lentement à ses mains. Et il avait frappé. 3 coups. MEAQTHODI question.toc, talk, toc.com, une question. Le lendemain, il était là, devant la porte, assis. Simplement assis. Marie n'avait pas dormi de la nuit. Les enfants non plus. Ils étaient tous dans la chambre, barricades. Quand elle avait regardé par la fenêtre, il était toujours là. 8 heures du matin. Puis midi. Puis 6 heures. Il ne bougeait pas. Il attendait. Mais quoi? Le troisième jour, il avait disparu. Marie avait sorti. Vérifier les alentours, rien. Mais devant la porte, il avait les quelque chose. Un sac. Une toile USC. Et l'intérieur, du pain. Du fromage.
De la viande séchée et un mot. Griffon. A. Pénalisable. Ils viennent. Elle ne va pas. Compris single quotes au quatrième sawyer.qund. Elle avait entendu les voix, plusieurs. Hommes, ivers, riant, criant son prénom. Marie. On cette cuties là. Ils avaient des lampes torches. Als faisant le tour de la maison. Undo avait frappé la fenêtre. Alle, soy sympa. Ouvre. Elle s'était réfugiée dans la cave avec les enfants. Le fusil charge. C'est là qu'ils avaient commencé à forcer la porte d'adpuis. Le silence. Un cri. Étouffe. Un brute sword. Comme quelque chose de l'ordre qui tombait, Marie serrait les enfants contre elle. Als tremblait en tous les toits, puis des pas, lents, lourds, quelqu'un. Descendait l'escalier de la cave, éleva le fusil. Visa la porte de la poignée tourna. C'était lui, la montagne. Du sang sur ses mains. Sur ses vies tmients dot il le regarda. Puis les enfants dot et pour la première fois, elle vit quelque chose dans ses yeux. Pas de la violence dot de la terre tesse dot tout pose quelque chose par terre. Uniquel, des papiers, puis il dit, d'une voix cassée, partez. Maintenant. Marie n'y comprenait pas, mais lui n'attendait pas. Il remontait déjà, elle le suivait. Les enfants accrochés à elle. Dehors, trois corps. Immobiles, l'homme marchait déjà vers la forêt. Attendez. Qui êtes-vous? Il s'arrêta. Sans se retourner. Jean-Paul Mercier. Le nom lui disait quelque chose. Mais quoi? Pourquoi? Pourquoi vous nous avez aides? Il resta silencieux un long moment. Puis il dit simplement, je vais une fille. 4 ans, blonde, comme la vitre. Et il disparut dans les arbres. Marie appela les gendarmes. Ils se revirent une heure plus tard. Sirenes hurlantes. Les 3 hommes étaient morts, asphyxiés. Étrangles à mains nues. Quand elle leur parla de Jean-Paul Mercier, elle se conjurant un regard. Madame. Jean-Paul Mercier est mort il y a 15 ans. Elle n'y dit rien. Il a tué ses femmes et ses filles dans un acte de folie. Puis il s'est enfui dans les montagnes. On n'y l'a jamais retrouvé. Les papiers qu'il avait lésés. C'était l'acte de propriété de la ferme. Et son nom, les gendarmes fouillèrent la forêt. Pendant des semaines. Ils n'y trouvèrent rien, aucune trace. Aucun campement, juste rien, comme si n'avait jamais existé. Marie déménageait 2 semaines plus tard. Les enfants aussi. Nouvelle vie. Nouvelle ville mais parfois, la nuit. Emma se réveille en pleurs. Elle dit qu'elle a vu, le monsieur triste, celui qui les regarde par la fenêtre. 6 mois plus tard, Marie est retournée à la ferme, une seule fois. Pour vendre la maison était vide, froide, abandonnée, mais dans la cuisine. Sur la table, il y avait un dessin, fait au crayon, maladroit, comme celui d'un enfant, 3 petites silhouettes. Humain et femme. Et un homme, et l'écart. Indécis. Écrit dans une écriture tremblante. Pardon, Marie. Ni l'a jamais montré à personne. Elle a brûlé dans la cheminée en silence. Mais certaines nuits, quand le vent souffle dans les arbres, elle se demande encore. Qui protéger? Qui dot et si certains monstres? Ni. Sans que des hommes brises qui ont oublié comment.
Orator de sauver si qu'il en déjà perdu. Toi ans plus tard. Emma a maintenant sept ans. Elle ne parle presque jamais de cette nuit, sauf une fois. Marie lui brisait les cheveux avant de dormir. Emma est dit, sans la regarder. Maman. Le monsieur de la forêt. Marie s'est figée. Il m'a dit quelque chose. Cette nuit-là. Dans la cave. Quoi, ma chérie? Emma a hésité. Puis elle murmure. Il m'a dit. Prends soin de ta maman. Moi, j'ai pas pu. Marie les tomber la brosse. Mais Emma dormait. Déjà. Si que Marie n'a appris que bien plus. Tard. C'est que les trois hommes cette nuit-là. N'étant pas des inconnus. C'était la famille de Jean-Paul Mercier, son frère. C'est du cousins. Ils le churchient depuis 15. Ans. Pas pour le sauver, pour le tour. Si qu'il avait fait à sa femme et à sa fille, le clan Mercier. Avait jure qu'il n'y reverrait jamais la lumière du jour. Mais quand ils le vent finalement trouve, ils avait compris qu'il surveillait la ferme et Alice avant décidé de s'en prendre Marie, pour le faire sortir de sa tanière. Un vieux gendarme est là. Retrait raconte l'histoire Marie, dans un bar. Des années après, il était ivre. Il n'y devait pas parler, mais il a fait quand même. Vous savez ce qu'il n'a jamais dit au public? Marie écoutait, le cœur battant. Jean-Paul Mercier n'a pas tout sa famille dans un acte de folie. Il laisse tous parce que sa femme allait partir avec sa fille. Pour rejoindre son amant, un homme violent, dangereux. Jean-Paul l'a découvert. Il a voulu les protéger. Le viol homme est baisse les yeux. Mais il est allé trop loin. Beaucoup trop loin. Marie n'a rien dit. Le père, c'est qu'il a réalisé ce qu'il avait fait. Après, on a trouvé des traces. Il avait essayé de se pendre. 3 fois. La corde a cassé chaque fois. Alors, il s'est enfui dans la montagne. Pour se punir. Pour disparaître. Le viol homme avait son verre. Mais apparemment, il ne pouvait pas s'empêcher de continuer à sauver des petites filles. Marie n'est jamais retournée dans les savans, mais il y a 2 mois, Emma, maintenant 10 ans, a fait un cauchemar. Elle s'est réveillée en pleurs. Marie l'a serré contre elle. C'était quoi, ma chérie? Emma a essuyé ses larmes. J'ai rêvé du monsieur triste. Il était dans la forêt. Tout seul, il pleurait. Marie a senti un frisson glace. Et il a dit quoi? Emma a regardé à sa mire. Ses grands yeux clairs remplissent de quelque chose d'ancien. Il a dit, merci de m'avoir les vu sauver. Si soir-là, Marie est sortie sur le balcon. Elle regarde la forêt au loin, quelque part là-bas. Dans les montagnes, un homme marche encore, cherchant. Des petites filles à sauver, des femmes à protéger, pour effacer ce qu'il ni pourra jamais effacer. Marie affirme les. Et pour la première fois depuis cette nuit. Elle a murmuré dans le vent. Merci. Le vent a continué à souffler. Quelque part dans la montagne, personne n'a répondu. Mais dans le silence, on aurait dû entendre quelqu'un pleurer.